Wa Kenya, wacha nizungumze Kiswahili because hiyo ndo national language na ndio watu wengi wanaelewa vizuri. My name is Joshua OKAYO. And honestly, tumezubaa sana na vitu mingi zinafanyika behind our backs. Tumezubaa sana. We are here to discuss stories za Gachagua impeachment. Tunagongana sisi wenyewe kwa wenyewe. Na tujui kwamba kuna vitu mingi sana hii serikali inafanya na wanafurahia sana ile wakati sisi tunapigana ama wakati attention yetu imeenda kwa vitu zingine unnecessary kama impeachment ya Gachagua. Gachagua akiwa impeached ama asikuwe impeached itakusaidia na nini ama itatusaidia na nini? Hakuna kitu itakusaidia nayo. But angalia saa hii sasa Ketrako, Kenya Electricity Transmission Company Limited, wamesign deal na Adani at maintenance ya energy sector 95.7 billion Kenya shillings. Tunaweza shindwa kweli kupata 95.7 billion Kenya shillings. Tumefika wapi until Adani ambayo ni RUTO inataka kutake over everything in Kenya. Yani it's like as Kenyans tumeshindwa kutake care of our staff. So lazima tupate usaidizi hata kama ni kidogo aje. That's what government inatuambia. Lazima turudi streets. I repeat, lazima turudi maandamano. Lazima turudi maandamano. Because very soon utasikia JKIA imeenda. Utasikia kesi imeisha na JKIA imeenda. What if the court rules leo ati, Adani is in the right place to take over the maintenance and management of JKIA? Mutasema nini? Are we just going to sit down and say, sawa, court isha rule? Mimi nasikia vibaya sana. Vitu tumepigania, tulienda streets, watu wakakufa, watu wakaumia, wengine wakapotea, tujaisikia wako wapi hadi leo. As in honestly, hatujui watu wako wapi. Lakini saa hii tumekuja tukatulia. Nimesikia watu wengine wakisema kwamba wamechoka. Nikuulize, unachoka aje? Unachoka aje? Unachoka aje? Unapata hata nguvu, unapata wapi nguvu ya kuchoka? Kama kuna watu wamepigwa, kuna watu bado wako na risasi kwa mwili. There's a friend of mine anaitwa Prince Baha. Jamaa alipigwa risasi 8. Although zilitolewa but bado ako na hizo wounds. Kuna watu bado wana take care of their wounds. Alafu wewe unasema umechoka. Unachoka aje? Unachoka aje? We must not get tired. We must not get tired. We must fight to the very end. Lazima turudi streets. Hii streets yenye nasema ndio ilifanya cabinet secretary dismissiwa. Cabinet secretaries wote wakatolewa, wakakuwa dismissed. Even though walirudisha wengine ambao sisi wenyewe tulitaka wasirudi. But at least tulionyesha government that wananchi wanaweza fanya mabadiliko. And whatever we did on 25th and even on 20th and 18th of June. Najua hizo zingine mbili watu waziongelei sana, but they also made an impact because tulibuild from 18th tukaenda haikuweza sana, tukaenda 20th haikuweza sana, and then 25th. We can do that again. We can do that again and even better. So my take is, lazima turudi kwa streets. Lazima turudi maandamano. Kama wewe ulicontribute kwa movement and you continue to contribute in one way or another, make that contribution. Make it even bigger this time. Wale watu wa posters, tuanze kuona posters zikitembea. Because it is through those small things zenye tuna build up the momentum. Content creators, create content around this. Let us speak about these issues. Tuongee. It's what keeps the momentum going. It's what keeps the movement going. And it's what builds on all these. Ndio ultimately tutatokelezea sisi wote na tupiganie nchi yetu. We have a lot to fight for. We have a lot to fight for.
Very soon mutasikia hata Mombasa port imeenda. Mutasikia sasa inakuwa managed na some private company, ambayo bado itakuwa tu ni mtu tu, kuna mtu tu hii Kenya. Hata hii Adani mnafikiria ni Adani, hakuna, ni deals wamemake na William Ruto. Ni uchungu sana. Ni uchungu sana. And we have to wake up. We have to wake up. We have to wake up. It's not enough. I really feel bad when Kenyans feel like they're helpless and that they can do nothing. No, you can do something. We are not helpless. Kuna kitu wewe na mimi tunaweza fanya. Tutokeleze. Hebu tuache hizi side shows nyingi za kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Hakuna competition. Let's all fight for our country. Let's all fight for good laws. Let's all fight for good policies and procedures. Lazima tuende streets. Martin Luther King Jr. amesema, protest is the language of the unheard. Protest is the language of the unheard. Lazima turudi streets. So, I believe we must go back to the streets. I know that's crazy, but yes, we must go back to the streets. Because we have, bana tuko na vitu zinafanyika, mimi leo nimekasirika sana. Actually, I was recording some video, but nikaitwa to do something else that I didn't complete. But yes, nimekasirika sana that Ketrako now has signed a deal with Adani. That means we basically Wandai and Ruto are trying to tell us that we cannot maintain our own energy sector or electricity sector. Very soon utasikia pia ile kesi ya JKIA imeisha na Adani inaenda. I mean JKIA inaenda. Utasikia hata Mombasa port of Mombasa inaenda. And you are here wondering what is happening. These things are happening because we are busy fighting each other. We are busy discussing Gachagua impeachment, which does not even concern us. That is a political game those guys are playing. It doesn't concern us in any way. Let them fight. Let them do their things. But let us not get so much into the agenda that we forget that there is a bigger war we should be fighting. And the bigger war is to protect our industries, to protect our to protect our country basically, and to protect our people. We have a bigger war to fight, and all of us should be part of that war. All of us should in one way or another contribute to that war. It doesn't matter if you can't be on the ground. By the Mimi, I don't blame you. If you can come to contribute on X, because hapa kwa X ama kwa TikTok ndio sometimes we get ideas that we are going to use on the ground for those of us who are able to get to the ground. Not everyone can get to the ground, but there comes a time that at least we will sacrifice 1 or 2 days in a week to get to the ground. We must go back to the streets. And I would encourage wale watu wanatengenezanga posters and all, let us start coalescing, and let us start agitating for something in that line. I believe ile pressure tuliweka watu in June, if we continue with that pressure, hatutaona hizi ujinga ndogo zenye tunaona saa hizi. Things are just happening with before your eyes. It's like someone is telling you, bana mini president, what will you do? There's nothing you can do. I don't want us to be helpless citizens. We can't be helpless. And it pains so much when it feels like you are helpless. It pains so much. Guys, thank you so much for listening to me, and thank you for always turning up to these spaces to contribute to conversations that are growing Kenya. God bless you.